Hello friends, welcome back to Bloom German. Friends, today we will understand the concept of Damit or Umzu. Where to use Damit or where to use Umzu. Damit or Umzu. When one wants to talk about consequences or purpose, then he can use Damit or Umzu. Now question arises, if we are using Damit or Umzu, then what is the need of both of them? For different subject, one has to use Damit, and for same subject, one can use Umzu. Understood? Petra lernt jeden Tag damit, sie einen guten Job bekommt. Here Petra is the single subject. That's why we can use umzu also. Petra lernt jeden Tag, einen guten Job zu bekommen. Petra lernt jeden Tag, damit ihr Bruder ohne Stress leben kann. Here the different subjects are there. Petra is first subject, ihr Bruder is the another subject. Ich will viel Geld verdienen, damit ich eine Weltreise machen kann. Here the subjects are same. Ich will viel Geld verdienen, eine Weltreise zu machen. Man muss viel planen, damit jemanden den Sauerstoff einatmen kann. Ich will viel Geld verdienen, damit meine Familie einen guten Lebensstil leisten kann. I hope you have understood today's topic. It's so simple. Yes, herzlichen Dank für das Anschauen meines Videos. Auf Wiedersehen.